be musa enti no na se fata so once I be say more hino se den no e na beden oda boarding 8 year old once you school be boarding me make no but I don't know you have to see permission from the parents say be a dey wo huni den ya obi so one sana wa atani to onwa sai akra ne yale no de share nsuom na esa je no kra ro wie so na akra no asam anasha socks se de be ya nsa na fe ne 9 April na ne 9 April nti de edu ne de anhwe ya yes yakotwa na yakotwa na nam so kra po na ma me linda ikra po ko ho kapudan okoho kra ko sha akra no already wa akra na ya anya no kranya menim ni ye betwa enu abakata fa to so nsia ye sirema chechire fo bibi ni a aya monfre aya ayifo no why awofo no na ne bia na mosu be hye mu nsem enye say ye fine enu aba say na enu ye nsem aba Republic Press a mede na sanso na Central Region free materials 2 engineers na ewo bulldozer I just say no push it's a big push project site ibi omuye eno na nam so I say omo so krana na omakoti yan mo nse adu you eno okata fa eto so insia wa Republic Press medi esim the Ghanaian publisher da obokrata e wa ha na Ghanaian publisher dia wo de ba ye no se mbaka ya Unibank case num na FFA enkane opani na nkopeso 2 franc akra de ma the National Democratic Congress NDC amanyoku num ya chese wobenye woman so afokra na wo hwesi kasem so former finance minister our senior founder Unibank Dr. Kwabena Dofo nimfoni na eda hayi krafa to so miensa wo the Ghanaian publisher munum na wo chirimche se aban lawyer pani ahwa tente ne nsem so Dominic Akrotinga Ayini nimfoni da wo timni tai kama jinu coach as blue black bisa wo chirimche se Unibank case no theft no personal gain bibia nim obi ka se bia as a personal gain bi obi pe ono wan hu bi na ase ade bi ko so na ye kululu bi ni ade a oboa ni nyina anye no kore ya bro no ma wose kwantia emusuo nipa no fa kwantin wan fa lunguru wan fa bom kwantia bia ntinu efi bia nim enti karafa to so me yensa the Ghanaian publisher de obokrata anom what is awesome no ba karafa to so me enum na wo kire se place your confidence in me when they can say Dr. Alhaji Mahmood Bawumia my nani abre say the wasi achia no ho as was incarnate cha movement eja nimfoni da haka makama ena omodi aba omochim je say wasi omunya ni da so ne arehim ewonu no wonam no tumi ni honhom edi na chi no edi nipa konkunim diem enti aba no ya monkai no nimfoni da hasi wowie no ano ena Vincent Ekowasifua ono so nimfoni da wo freedom kuma ni mu na ebai enu wochim je say naka perina wo ho no man no jebra wo mpa em se jebra wan hen krata mu yi esen ka mu yi nadi so ade ase odum ko tu obi ade de be hye buku mu santan sa ade woni na ho enti ebe ya nkomo mpam no na eho asem no so woro mo de aba ni nyina fa LGBTQI+ say wi asim obi be so odane wodi oku obi so odane so odane ahwe ya obi so won de wone nkokọ ena ebe goro no waforo won ni nyina ho asem ni nti wo na amana ko basa no enti anopai eho asem wo de aba wo ha na wo karafa to so enan ena wo de aba wo kire se 2026 Africa Real Estate Festival Ghana ena hosti enti nsem wo de Ghanaian publisher wo de aba ni Daily Guide ena mere etwa so na katafo etwa so miensa no yewura Kennedy akomprako ejapo emrahene wono na eka sei na ne sem nyansa wo so etu ahene ne esi ahene a se yo mu ye hwe omonim kwa so mbeto abayi yi chese fankatuni 1 amenyoku nim woso kokokwa amenyoku nim woso okoto se omo pa omo fa obi a afimpi mienu aduonu wotwe no nipa ne kogina se wo ye to ne so besa mampanyina obedi nkunim ne obi asa akeke eno abakata fa eto so miensa ayawaso yeast by election so papa yi eyeti yan monse o ma hye bedwani yewura nasa ture mahama otu eti yan monse adu abana se ye to ne foforo asa na se ye to biem ni ma hye bedwe etu ma akuria ne ndampan sa ne sense no abato komisa se match ne da eto so miensa eno makoto abano eno wakata fa eto so nsia yewura Ken Oforiata wade ne white papa wopa white papa me ma de krotia opa white sa eno wade ne nsa asum na no sa na nsa ba ne se papa yi wo dwendwen ho ekwa dwendwen wo se wo ba Ghana biem no asa aya dwendwen bi sa no eno Ken Oforiata
eno okatafa want na why eto so me say no de ko nansem ne court into de court na court etie ni nsem no mo hwe na eye good decision ana say ade bi ayi a ombesa ma na tena ho say enye so anya sama na babag na ni wababa bi nsem anu amaye eno okatafa eto so eye miensa na ex Maslok boss my yes establish this fact is Uforiata ni absence no NC say aban be kan asem no court. Betumi aka. Last week so na me dey lawyer edi hu nkomo. The absence of Ura Ufori ata no NC kwan say na asem wo court o memu ha na ban ana egi entimi eni akire na court nka asem no. You see so say ye yanity said the Uforiata dwane court ana say o dwane mra. Now we are not being fair to the man. Ghana mrabie ni ho Uforiata abusu se yese wasem wo court brane nka o se wo ma yenim se yese wo a wo se odi asem no court no wo adanse bebre ntu kwa adanse a wo de be kɔ no ene be kire se yes adanse we di kire se Uforiata yese na lawyer fo nso be ba be yi ano wa bro no emmo memu ha enti no let's get the difference na correct said the Uforiata dwane emra debi ye ma me said Temaklu say oda so US ye di na asem wa bra na oni ha na lawyer for ne kusi na nemu a court ebu anofo enti in same manner no ye betima same thing na enkoba say ye say wo bansa etimi aka na asem ye nto aso na Maslok boss kane Maslok boss asem ne ye ke no so ye de to aso a na ma mi ye say US court on so makodi na asem eye busumi ewo mu ya ne de to so eduonu baako enti eye wukuada na omedi na asem ewo US eye court ewo kratafa etoso eye ensia sanso na Supreme Court e de aba empem bebre ya walefo jaya na ye de akọ yesi am ni bi kura tra chenti Japan ni echem omo de guidelines aba emra foforo otumi nka se woni ukuna trent wuja ya wo kono dabi omo sese nu woni be ma ne tra na oba ne tra na mu jaya mo ba court e be hwem emprahin mfia hen endadodo hen bosom ya hen ena woni ukuro ne tenaye ana ono oyere ne tenaye ansa na Japan o mache ni nyina mochi no wo ba wale mu de ka bi bai ye be hwa no so won so aka enu achi no wo ba wale mu na be ma ro ne Japan dada onka ho ni nyina achi no sempo no wa wale nim na Japan na be ma ne ye no wo ba no usikam enima enu so ye be hwe onka ho bi asase na edan ni si so no hwan dia be ma no ba dia ye be hwe edan no die si so no ba ne be ma ne dia na ye be hwe edi eti na kwa ye be ma ne nko na be ma ne nko eska na enuoma bebra ba ho so mehwe ni nyina nti ma emuntie mo wale wa manta musi ye jai court ya kwa sense nti akwa die Japan no sisi enuoma ho fraba wa hwe akwa wunya pi obeko fie saa woni daso dia na esi an no eye pama sasige me hu a me widi am se mo senka mo ma no se ma ma ya de kodwe me ya ba he manim se no kwara me ka no e many bi diabo wonim se ba ma no we Japan nti as strong as me ware de ne na mi jana be court be ka bia ma je Japan nti ewe your expectation de kwa wale m do so no do okay nti edu ama me puto kakra na ye tifo enti de wo kana siye pa with this okay so the Supreme Court of Ghana has outlined comprehensive guidelines to assist trial courts in the equitable distribution of marital properties upon the grant of divorce in a decision delivered by Justice Aka Buafo. The Apex Court emphasized that where a trial court elects to award a specific percentage of marital property to either spouse, it must clearly articulate the basis for for that determination, grounded in evidence and the peculiar circumstances of the marriage. Justice Akabuafo described as linguistically articulated the principle of the case of Sapon versus Sapon decided on September 17, 2025. A summary of the ruling was shared. Okay, blah 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 blah.
According to the court, trial judge should consider inter alia the following factors. 1. Duration of the marriage. That is the length of the marriage in relation to the period when the disputed property was acquired. The duration of the marriage, I say, the length of the marriage in relation to the period when the disputed property was acquired. Inti emresantin ya momode tenaye no ene mra wode ye japade ne ye beto ho e beto nsen ye ne ahwese wo ba ya nsa japade ne ye hya ase abeye ana japade no wa hya ase kura ye kura bi ansa na wo ba be ka ho se ko ba ne sa de ya ne da to nsen ne ehwese wo ka ho na wo nka ho. Number 2, ownership of the land. How the land on which the property stands was acquired, including whether it was owned solely by one spouse. Ownership of the land. Enti asase nso so oba no nko ana to ya ansa no ko ware be ma no a ene mo be sifie sisu a asase na ye oba no nko ade ya se be ma no nko aso na to na asase ansa na we be sidan na sisu oba no ba me sidan sisu nso asase na be ma no nko ade ya. Number 3, chronology of construction. Whether construction of the property commenced before or during the marriage. Chronology of construction. Whether construction of the property commenced before or during the marriage. Enti sebia ya to asase me matom asase enti dan na ye sin ye sha se you foundation ye ko tu foundation ye beto block ye be gu concrete na ya wada dia e mu na se ni ye nu na ye bre ho na emom ye sha se ya ba na wo mma dia se ye be ma no se ye oba no na wo mma ya ene je se na. Number 4, source of acquisition. Whether the property was acquired through pre-existing financial resources of one spouse or by loan, including whether such loans may remain unpaid. And the source of acquisition, whether the property was acquired during pre-existing financial resources of one spouse by loan, or including whether such loans remain unpaid. Obo wana sika na wode ye ho adwuma no ebia ba ko na akwaje besia so wan kwaje besia so kura ba ko no ono ne sika bi ahya ase bi sika bi a na ni da so ba bi na ni wode ahya ase ene wode ye ho adwuma kakra ansa na wo ba ene bi su kwa wo kwa ba mu su kwa no wan fa sika bi a meka ho wono na ewo ne besia na okwaje ye no se sika na wo da ho no kwan ya fa so onya ne sika bi a no wono wode ahya ase a wo ye ho adwuma ene se wo no wa fa wi ameka ho diane ma diane ma e ka sikasam wa ha enye me diane ma no sikasam muntie ni e ma no enye me diane ma na amazing for no so le na ko ma wo mo wa emfa wo yes no ko di lo aduane aye ma me diane oyire wa sari de sai ene edisi na o sei oyire wa sari de sai kojo mi enko ma 5 ma enka no kore no mi enko na ma 5 pre-marital assets. Whether either spouse brought assets or resources into the marriage by significantly contributing to acquiring the disputed property. Into year number 5, pre-marital assets. Whether either spouse brought assets or resources into marriage that significantly contributed to acquiring the disputed property. Even know about the BB buy. So on say be me be worry no. Ebi kura 7 predators na me de car bi ba ne na de do e be me hu se car ne ye nton na wo sa na wo to na nke fancy dan se na sa de me de bi ba ye aye sombo na me de be boa me ya build Number 6, financial standing and indebtedness. Whether one spouse entered the marriage burdened with debt and later became solvent due to one spouse's contributions or financial mismanagement. It's financial standing and indebtedness. Whether one spouse entered the marriage burdened with debt and later became solvent due to the other spouse's contributions or financial management. Nti obi wo no say oba ware ne bia wo ka bi wo ho wa ka sa bia wo issue bi wo ho dada en wa ba be ware ena wo be ware me nyina ya kan bom ne ya hwe ya boa masai no free ho dia
minim se me se sa no person o tia yes ano nti wa ba wo be ware me na bia wo ka bi wo ho e na wo de ba wo de atumanim e ne nyina ya kan bom e ne yetimi akon saa ka ne de a na ye se ne se ne ye nyina ya akon saa ka no nti se ko ba ne se bia ya akon saa contribution number 7 the respective financial input made by each spouse towards acquiring or improving the property. The financial contribution affirm you no. We kakraba. Okay. 8 mutual financial understandings. Whether there was an explicit or implicit agreement between the parties or to maintain financial equity during the marriage, but so we have mutual financial understanding. Explicit and implicit. And the implicit there, ebi ameka say no many amana aware ya kaya bie foto. See ye tisika bi dia tum kakra kra, ye be ya kadie wi. So ade ase. And ebi so abi na ye explicit dey send there like ebi awo kwa utimi konye sika bi mpofiri mu. Na ode aba so ye fa nkwoboa ade wi sei no. Bo wan hye da anya wadwen say wo boa me aye. Bare bi e wadwuma mu kra na ebi ya mawo abasobobi na sika na ofiri mu baaye na wo so mi hu le sika mu odu nti kodwo ye fa nkɔ boa dan na nke mpagya nsi hɔ a so ɔde ase he wo de ababoa ɛsɛ no ka kra be hyem bi so wo de ka kra be hyem bi they try to the non monetary contributions intangible but invaluable contributions such as domestic work, child rearing, emotional support, and moral guidance, which must be accorded equal recognition. Any a man with Tinko, yes, who shall crack up or sleep on a buy and oversham. Say me could join by Dunqua and feel 9 years. Metti Dunqua Hassa, me quarter my bam, quarter my waha. I want to have my mammy. And what uncle day I more brandy a day farm, Queso Munini, no matter magazine who calls you crowd room Kukuman. On to one a breast, I shall go there and Yamia Yadum watch and be Uncle Snambu. One ever where I'm winning. In General, and a bite.